Thank you everyone. This is Mohaminul sir, your physics teacher. So I am back today with a live class with all of you. So I hope that all of you guys are doing awesome. So those of you who have joined with me on live, please comment করে আমাকে জানাও that you are here on live with me. ঠিক আছে? As I am going to start the class. So we will be learning about electricity. We will continue our lecture on electricity where we learned about charge, current, voltage in the last few two classes, and we saw some of the simulations. Okay, Ramisa, Anas Kamal, Fairuz, Fardin, Hadran, wa alaikum assalam to all of you. ঠিক আছে? Okay, let me try to bring Ramis on camera. Let me see if I can. ঠিক আছে, সো ইলেকট্রিসিটি টপিকসে আমরা লাস্টে অনেক কিছুই শিখছিলাম সো ফার। আই উইল কন্টিনিউ। আজকে আমরা নতুন খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস শিখব। উই অলসো বাই দ্য ওয়ে উই লার্ন অ্যাবাউট সার্কিট সিম্বলস লাস্ট ক্লাস, রিমেম্বার? উই লার্ন অ্যাবাউট সার্কিট সিম্বলস লাস্ট ক্লাস, ঠিক আছে? এটা লাস্ট ক্লাসে শিখেছিলাম। আজকে জাস্ট আরেকটা জিনিস শিখবো, সেটা হচ্ছে হ্যালো চিত্তকুমার। সো দেন লেটস আরেকটা জিনিস শিখতে হবে, টাইপ অফ সার্কিটস। Type of circuits. There are two types of circuit. Number one is তোমার series circuit. One of them is তোমার series circuit. Okay. The other is parallel circuit. Okay. I'm just a basic of series parallel দেখাচ্ছি. Details I will show you later on. Okay. Last class we covered the series circuit symbol. So what is a series circuit? Who can tell me? And what is a parallel circuit? A series circuit is where current can flow. ঠিক আছে, a circuit is a basically connection through which current can flow. So this connection can be made out in different ways. ঠিক আছে, you remember, for you to make a circuit you need a power source. You need a power source, for example battery. Okay, then connect করলাম একটা লাইট বাল্বের সাথে, লাইট বাল্বের সাথে কানেক্ট করে দেন আমরা হয়ে করলাম। ঠিক আছে, হ্যালো স্যার, where is everyone else? খুঁজে পাচ্ছি না কেন তাদেরকে। রাইসা, বাকিরা কোথায়? ওকে, সিরিজ সার্কিট মানে হচ্ছে there is only one pathway for the current to flow. লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা জিনিস শিখেছিলাম, ওকে, সেটা হচ্ছে একটা সার্কিটের মধ্যে লম্বা যে লাইনটা থাকবে দ্যাটস কল্ড দ্য পজিটিভ, অ্যান্ড শর্ট যেটা থাকবে দ্যাটস কল্ড দ্য নেগেটিভ। ঠিক আছে, নেগেটিভ মিনিং এক্সেস অফ ইলেকট্রনস, পজিটিভ মিনিং শর্টেজ অফ ইলেকট্রনস। সো কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম হোয়ার? আমরা পড়েছিলাম না, কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম positive to negative terminal. That's what we learned, right? So current actually positive থেকে কোথায় যাবে? তোমার নেগেটিভ, এখান থেকে যাবে এখানে আসবে, এখানে আসবে, এখানে আসবে, এখানে আসবে, দেন এখানে আসবে। ঠিক আছে, that's the direction of current in this circuit. Okay, so current actually flows from positive to negative, and currentটা কি করে আসলে? What is current? আমরা পড়েছিলাম, remember, current is the flow of charge. What is current? Is the flow of charge per unit time. Okay, flow of charge per unit time. And what do these charges carry? These charges carry energy with it. Okay, these charges carry energy with it. So okay, so battery থেকে, so that's your battery, or we can call it single থাকলে cell, more than one থাকলে battery বলি। এই cell actually provides the voltage, provides voltage, so or voltage বলতে অথবা এনার্জি বলতে পারি। তো চার্জগুলো ব্যাটারি থেকে এনার্জি নিয়ে যায়। ওকে, হাসনারা, দিবা, ফাইরুজ, তো ভালো করে বুঝে নাও, চার্জেস গুলো আসলে কি করে? সেল থেকে নিয়ে এনার্জি গুলো ক্যারি করে নিয়ে যায়। ঠিক আছে, সেল থেকে ওরা এনার্জি পাচ্ছে। লেটস সে আমি বললাম এখানে 5 ভোল্ট, or let's say I've given here 3 volt. Okay, the battery here is, let's say, 3 volt. Okay, 3 volt মানে কি? Remember last class what we learned about voltage? Okay, voltage এর ব্যাপারে আমরা পড়তেছিলাম। Voltage is basically energy supplied to each coulomb of charge. Okay, voltage is the energy supplied to each coulomb of charge. So voltage এর normal symbol হচ্ছে V, but can be broken down to joule per coulomb.
ওকে, হ্যালো আদিবা, আসসালামু আলাইকুম। কোনো কি বাফারিং বা কিছু কোনো প্রবলেম কি হচ্ছে একটু বলো তো। ওকে, সো ভোল্টেজ ইজ দ্য এনার্জি সাপ্লাই টু ইচ কুলম অফ চার্জ ইজ জুল পার কুলম। সো আমি যদি বলি 3 ভোল্ট, তার মানে কি এখান থেকে যে চার্জগুলো যাচ্ছে দোজ চার্জেস আর ক্যারিং 3 জুল পার কুলম অফ চার্জ। ওকে, মিনিং ইচ কুলম অফ চার্জ ক্যারিজ হাউ মাচ এনার্জি, 3 জুল। তো ইচ কুলম অফ চার্জ ইজ বেসিক্যালি ক্যারিং 3 জুল করে নিয়ে যাচ্ছে, 3 জুল করে নিয়ে যাচ্ছে, 3 জুল করে নিয়ে যাচ্ছে। আর এখানে এসে সে লাইট বাল্বটাকে এই 3 জুলটা কি করে দিবে, দিয়ে দিবে। বুঝাতে পারছি? সেম টার্মিনাল দিয়ে ফ্লো করে। আমরা পড়েছিলাম কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ টার্মিনাল, আর ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি উল্টাটা হয়, ইলেকট্রন ফ্লোজ ফ্রম নেগেটিভ টু পজিটিভ, ইলেকট্রন ফ্লোজ ফ্রম নেগেটিভ টু বুঝাতে পারছি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, তুমি সার্কিটে কানেকশন যদি দাও, ইলেকট্রন নেগেটিভ টার্মিনাল মানে কি বলতো, নেগেটিভ টার্মিনাল মানে এক্সেস অফ ইলেকট্রন, পজিটিভ টার্মিনাল মানে শর্টেজ অফ ইলেকট্রন। তো ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি ফ্লোজ ফ্রম নেগেটিভ টু পজিটিভ, বাট আমরা ধরে নেই, উই কনসিডার দ্যাট কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি, আমরা ধরে নেই কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ। রিয়ালিটি হচ্ছে এটা। ওকে, রিয়ালিটি হচ্ছে কি তোমার ইলেকট্রন ফ্লোজ ফ্রম তোমার নেগেটিভ টার্মিনাল টু পজিটিভ টার্মিনাল, বাট আমরা ধরে নিই কি কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম পজিটিভ টু নেগেটিভ, উল্টাটা ধরে নিই। কেন ধরে নিই? বিকজ সায়েন্টিস্টরা আগে ভাবতো যে পজিটিভ মানে বেশি, ধরো পজিটিভ থেকে নেগেটিভ ধরতো, তো আমরা আসলে ওইটাই ধরে নিচ্ছি। ঠিক আছে, সো এটা নিয়ে এত প্যারা খাইতে হবে না, ইউ জাস্ট কনসিডার দিস পার্ট। ওকে, এই জিনিসটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে, এটা নিয়ে আমরা মেইনলি ডিল করব। কারেন্ট ফ্লোজ ফ্রম তোমার পজিটিভ টু নেগেটিভ টার্মিনাল। ওয়ালাইকুম আসসালাম রায়া। Okay, so let's say if you have given a light bulb with a 3 voltage battery, 3 volt battery মানে কি বলতো, each coulomb of charge carries how much energy, each coulomb of charge carries তোমার 3 joule of energy, each coulomb of charge carries 3 joule। so এখান থেকে মনে একটা চার্জ বের হলো, let's say এই চার্জটা কতটুকু এনার্জি ক্যারি করবে, 3 জুল, 3 জুল, 3 জুল করে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, 3 জুল করে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে, 3 জুল করে নিয়ে যাচ্ছে। এই 3 জুলটা তখন যখন লাইট বাল্বে আসবে, তো এই 3 জুলটা এখানে লাইট বাল্বের কাছে কি সে দিয়ে দেয়। সো এন্ড লুজেস অল ইস এনার্জি। তাহলে কি আর কোনো ওর মধ্যে এনার্জি থাকবে না, তার মধ্যে আর কোনো এনার্জি থাকবে না। এনার্জি না থাকার কারণে সে আস্তে আস্তে 0 জুল নিয়ে এই টার্মিনালে চলে আসে। বুঝাতে পারছি? সো ইনিশিয়ালি কি ছিল, চার্জের একটা ডিফারেন্স ছিল। লেটস সে এক সাইডে চার্জ ছিল বেশি, নেগেটিভ এক সাইডে ছিল বেশি, এক সাইডে ছিল কম, এখানে ট্যাপ দিয়ে আটকে রাখছে। এখন when you open the tap, if you open the tap, তখন কি হচ্ছে, তখন কাহিনী কি হচ্ছে, যেখানে ইলেকট্রন বেশি থেকে কমের দিকে চলে যাচ্ছে, ওখান থেকে ইলেকট্রন কমবে আর এখান থেকে ইলেকট্রনস গুলো বাড়বে। সো বেসিক্যালি এই টার্মিনালস থেকে এই টার্মিনালসে চার্জেস গুলো ফ্লো করে ইভেন্চুয়ালি এটা ব্যালেন্স আউট করে দিবে। বুঝাতে পারছি? মানে কি, লেটস সে আমি একটা ব্যাটারি ড্র করলাম, মানে হচ্ছে এখানে পজিটিভ নেগেটিভ। হ্যাঁ, মনে করো এখানে 100টা পজিটিভ চার্জ আছে আর এখানে আছে 100টা নেগেটিভ চার্জ। ওকে, তখন কি হচ্ছে, এই 100টা পজিটিভ চার্জ যখন ওইখানে চলে যাবে, নেগেটিভ 100 পজিটিভ 100 ক্যান্সেল আউট হয়ে কি হয়ে যাবে বলো তো, জিরো। জিনিসটা একটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে। হুম হুম মেক সেন্স? সো আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি, ইফ ইউ ড্র এ সার্কিট, ওকে, so let's say I'm giving 3 volt, this means I'm supplying 3 joule to each coulomb of charge. Okay, so this is a positive terminal, this is a negative one. We consider current flows from positive terminal to তোমার negative terminal. So if you are giving 3 joules, okay, if you are giving 3 volt, okay, তাহলে কি হবে, each coulomb of charge ওরা কতটুকু এনার্জি ক্যারি করে, 3 joule করে ক্যারি করে আসবে। 3 জুল ক্যারি করতেছে, 3 জুল ক্যারি করতেছে, 3 জুল ক্যারি করতেছে। এই থ্রু এখানে যেহেতু একটাই তোমার ব্যাটারি বাল্ব আছে, এই বাল্বের কাছে সে পুরো 3 জুল দিয়ে দিবে। ঠিক আছে, 3 জুলটা পুরোটা এখানে দিয়ে দিবে, তাহলে কি ওর মধ্যে আর কোনো এনার্জি থাকবে? নো মোর এনার্জি। তাহলে 0 জুল দিয়ে ইলেকট্রনটা ওখান থেকে এখানে, বা ইলেকট্রন তো যায় এদিকে আসলে, আমরা ধরে নিই চার্জটা ওখান থেকে ওখানে যাচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে, এই যে এনার্জি দিয়ে দিল, ব্যাটারির মধ্যে
তোমার প্রত্যেক কুলম অফ চার্জকে সে 3 জুল করে দিচ্ছে। একটা চার্জ যখন ফ্লো হয়ে যায় তখন ব্যাটারির মধ্যে কি এনার্জিটা খরচ হয়ে যাচ্ছে। এখন এনার্জি ফর্মুলা আমরা কি শিখছিলাম মনে আছে? ভোল্টেজ ইনটু চার্জ, ভি কিউ। লেটস সে আমি এখানে 3 ভোল্ট দিলাম, ওকে, আর চার্জ আছে তোমার 10টা, ওকে, মানে কি 3 ভোল্ট মানে কি বলো? 3 জুল পার কুলম ইনটু 10টা কুলম, ওকে। সো এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ তোমার এই ভোল্টেজটা আসলে কি? Voltage is the energy supply to each coulomb of charge and charge is basically the পাঠাও ম্যান। সো মনে করো পাঠাও ম্যানরা তোমার জন্য ফুড নিয়ে আসতেছে। লেটস সে প্রত্যেকটা 3 ভোল্ট মানে কি? 3 ভোল্ট মানে হচ্ছে 3 জুল পার কুলম, মানে প্রত্যেকটা পাঠাও ম্যান তোমার জন্য লেটস সে 3টা পিৎজা নিয়ে আসতেছে, ওকে। প্রত্যেকটা পাঠাও ম্যান তোমার জন্য কয়টা? 3টা পিৎজা নিয়ে আসতেছে, ঠিক আছে। 3টা পিৎজা নিয়ে আসছে, এরকম যদি 10টা কুলম্ব আছে মানে 10টা পাঠাওম্যান আছে, তাহলে প্রত্যেকটা পাঠাওম্যান যদি 3টা করে পিৎজা নিয়ে আসে, 10 কুলম মানে 10টা পাঠাওম্যান তোমার জন্য মোট কতগুলো পিৎজা নিয়ে আসবে? 30 জুল, মানে 30টা পিৎজা তুমি খেতে পারবা, বা 30টা পিৎজা তোমাকে নিয়ে আসবে। কাহিনীটা বুঝছো? সো এই 30 জুল ব্যাটারির কাছে ইনিশিয়ালি ছিল। This 30 joule was initially there with the battery. So প্রত্যেকটা চার্জ যখন ফ্লো হয়ে যাচ্ছে তখন ব্যাটারি এনার্জিটা কি হয়ে যায়? খরচ হয়ে যাইতেছে, ওকে। এনার্জিটা কিভাবে শেষ হয়? তোমার কামিং টু ইউর অ্যান্সার আনাস, ওকে। দ্য ব্যাটারি কি হচ্ছে? দ্য ব্যাটারি গিভস এনার্জি টু দি চার্জ, দ্য ব্যাটারি গিভস এনার্জি, okay. Charges flow around the circuit and transfer the energy to the circuit components. Components such as তোমার light bulb or resistor, ঠিক আছে, এদেরকে এনার্জিটা দিয়ে দেয়। সো আনাস অ্যান্সারটা কি বুঝতে পারছো? যে তোমার ব্যাটারির মধ্যে কত জুল এনার্জি আছে? ভোল্টেজ ইনটু চার্জ যদি করি যে 30 জুল আছে। সো একটা চার্জ যদি এখান থেকে বের হয়ে যায় সে 3 জুল নিয়ে যাচ্ছে, দুইটা চার্জ গেলে 6 জুল, তিনটা চার্জ গেলে 9 জুল, এবার 10টা চার্জ সবগুলো চার্জ যদি ফ্লো করে যায় যে পুরো 30 জুল ব্যাটারির মধ্যে যা আছে সব এনার্জি দিয়ে দিবে, তখন আর ব্যাটারি তার ফার্দার কোনো এনার্জি থাকবে না। মেক সেন্স? Let's say the battery has got 30 joules of energy. When each coulomb of charge flows around the circuit, it takes away 3 joule from the battery. And overall, when 10 coulomb of charge flows, it takes all the 30 joule energy away from the battery. So there is no more energy in the battery and the battery will basically die out. So answering, I have answered Anas Kamal's questions. So answering to Fardin's question which he asked last, sir, actually ইলেকট্রনের ফ্লো হয়ে কি হয়? সো ইলেকট্রনটা আসলে ফ্লো হয়ে যেটা হয়, ইলেকট্রন তো ফ্লো হয় আমরা জানি নেগেটিভ টু পজিটিভ, বাট ওইটা আমরা কনসিডার করি না, আমরা কনসিডার করি পজিটিভ টু নেগেটিভটা কারেন্ট ফ্লো করে। সো কারেন্টটা অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ, ওরা ফ্লো করতেছে কত? তোমার নেগেটিভে। ইভেনচুয়ালি জিনিসটা যে ব্যালেন্স আউট হচ্ছে, এখন কিন্তু একটা প্রেশার আছে, খেয়াল করছো এখানে পজিটিভ মানে ইলেকট্রন কম, এখানে ইলেকট্রনটা বেশি। সো সো কাহিনী যেটা হচ্ছে কারেন্ট যখন ফ্লো করবে তখন দুই জায়গাটা কি হয়ে যাবে? ব্যালেন্স আউট হয়ে যাবে, ওকে। তুমি একটা ব্যাটারি চিন্তা করো, এখানে 10 প্লাস 10, এখানে মাইনাস 10, এই ইলেকট্রনটা যখন ওইখানে যাবে বা কারেন্ট যখন এখানে আসবে লেটসে, কারেন্টটা যখন লেটসে এখানে আসবে তখন এই 10 জুল কুলম অফ চার্জ উইল ফ্লো অ্যারাউন্ড দ্য সার্কিট, তখন এখানে যখন চলে আসবে প্লাস 10 ক্যান্সেল আউট হয়ে কি হয়ে যাবে? জিরো। এখানেও জিরো হয়ে যাবে, এখানেও জিরো, এটা নিউট্রালাইজ হয়ে যাবে। মেক সেন্স? রাজু এসডি শাশ্বত দাও, লেট করে ফেলছো। Okay, so that's what we see in a battery. Okay, the battery gives energy to the charge, the charges flow around the circuit, okay, and transfer the energy to the circuit components such as light bulb or resistor, okay, which then can be used to turn on the light bulb or the heater will become hot. All right, so far clear everyone? Is it
আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। আমি আসলে দেখাতাম। লেটস সে দুইটা লাইট বাল্ব আছে, লেটস সে আগে তো একটা লাইট বাল্বই দিয়েছিলাম, এখন লেটস আমি দুইটা লাইট বাল্ব কানেক্ট করি। এখানে একটা লাইট বাল্ব আছে, এখানে আর আগে কিন্তু তোমার একটাই লাইট বাল্ব ছিল, খেয়াল করছো? প্রিভিয়াসলি দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান লাইট বাল্ব। ওকে, মানে একটা কথা হচ্ছে কি, একটা ইলেকট্রন বা একটা চার্জ যখন সার্কিটের মধ্যে ফ্লো করতেছে, ওর কাছে যত এনার্জি আছে সব এনার্জি সে দিয়ে দিবে অবশ্যই, যেমনি হোক না কেন, it will pass all the energy to the circuit. Okay, let's say if it has got 3 volt meaning 3 joule per coulomb, this coulomb of charge will pass out all the 3 joule of energy to whatever components there are. ঠিক আছে, এখন যদি একটা থাকে তাহলে পুরো একটাকে 3 জুল দিয়ে দিবে। লেটস সে একটা বাল্ব না থাকে, if there are two identical bulbs, okay, if there are, এখানে কি আছে, two identical light bulbs আছে, লেটস সে এমন যদি থাকে, ওকে, তাহলে কি হবে দেখি তো। আচ্ছা আমি একটুতে আসতেছি। সো লেটস সে আমি 3 ভোল্ট দিলাম, মিনিং 3 জুলস পার কুলম, মানে প্রত্যেকটা কুলম অফ চার্জ ক্যারিজ 3 জুল, 3 জুল ক্যারি করবে, 3 জুল। এখন লাইট বাল্ব এখানে এসে দেখতেছে এখানে দুইটা বাল্ব আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা, তাহলে দুইটা লাইট বাল্বকেই জ্বালাতে হবে। তাহলে সে একটাকে যদি পুরো 3 জুল দিয়ে দেয় তাহলে অন্য লাইট বাল্বটাকে জ্বালাতে পারবে? নো। সো হোয়াট ইট ডাজ ইজ দ্যাট it gives part of this energy to this light bulb and part to the other. If these are identical light bulbs, they have same resistance, right? They have same resistance. Okay, তাহলে সেম এনার্জি দুইটাতে দিয়ে দিবে। এখানে দিবে তোমার লেটস সে 1.5 জুল, এখানে দিবে তোমার 1.5 জুলস। ওকে, দেখো এখানে 3 জুল নিয়ে আসতেছিল, 1.5 জুল বাকি ছিল। ওকে, 1.5 জুল এখানে দিয়ে দিয়েছে কজিং দিস লাইট বাল্ব টু গ্লো, এন্ড বাকি থাকে কতটুকু, 1.5 জুল থাকে আউট অফ 3। সো দ্য রেস্ট অফ দ্য 1.5 জুল ইজ গিভেন ওভার ইন দিস লাইট বাল্ব, এন্ড এরপর আর কোনো এনার্জি থাকবে না, জিরো। বেসিক্যালি একটা ইলেকট্রন, ওর মধ্যে যত এনার্জি থাকবে পুরো এনার্জিটা সার্কিটের ভিতরে দিয়ে দিবে। এবং কিভাবে দিবে, এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে, তোমার রেজিস্ট্যান্সের উপর। ঠিক আছে, এটা আমি আসতেছি, আমি বুঝাচ্ছি, give me few seconds. Okay, give me few, আমি এখন এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। now if you look at this circuit, this kind of circuit, okay, if you look at this kind of circuit, you will see there is only one pathway. দেখছো এখানে পাথওয়ে কয়টা, ইলেকট্রন কারেন্ট গুলো এখান থেকে এসে এখানে এসে এখানে এসে এখানে এসে এখানে এসে আবার এখান দিয়ে ব্যাক চলে যাচ্ছে। হাউ মেনি পাথওয়ে ইজ দেয়ার ওভার হিয়ার? there is only one pathway now, right? Makes sense. So if you look at here, in this circuit there is only one pathway for the current to flow. এমন যদি হয়, এই ধরনের সার্কিটকে আমরা বলি তোমার সিরিজ সার্কিট, we call it a series circuit, meaning মানে কি, মানে হচ্ছে there is only one pathway for the current to flow. ঠিক আছে, so far কি is everyone able to understand? প্লিজ আমাকে জানাও। যেটা আমরা বলছি তোমার সিরিজ সার্কিট, মিনিং দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান পাথওয়ে। সি ইন দিস সার্কিট, ইন দিস সার্কিটে কারেন্ট এখানে আসতেছে, এখানে আসতেছে, এখানে আসতেছে, এখানে আসতেছে, এখানে আসতেছে, দেয়ার ইজ একটাই রাস্তা যদি থাকে এদেরকে আমরা কি বলি, সিরিজ সার্কিট। ওকে, লেট মি রাইট ডাউন দ্য ডেফিনেশন। এটার মিনিংটা হচ্ছে দেয়ার ইজ অনলি one pathway ঠিক আছে, অসাম। সিরিজ সার্কিট প্যারালাল সার্কিট ব্যাপারে আরো ডিটেইলসে আমরা শিখবো, বাট এখন না, একটু পরে শিখবো। ঠিক আছে, আজকে জাস্ট একটা আউটলাইন কনসেপ্টটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। সিরিজ সার্কিট মানে হচ্ছে, ইয়েস দে আর সেম রামিসা। ওকে, তো সিরিজ সার্কিট বলতে বুঝতেছে দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান পাথওয়ে ফর দ্য কারেন্ট টু ফ্লো। আচ্ছা, নাও লেটস লুক এট অ্যানাদার সার্কিট। Let's look at another circuit like in here. There are কয়টা পাথওয়ে, দেখো তো, দিস ইজ আ পজিটিভ টার্মিনাল, দিস ইজ নেগেটিভ, কারেন্ট এখান থেকে আসবে, এখানে আসবে, কারেন্টটা যখন এখানে আসবে, ওকে, when the current comes over here there are two pathway, খেয়াল করছো,
The current can there is junction. The current can either go this pathway or it can come this way. Okay, let's say current মানে কি flow of charge per unit time. Let's say এখানে 10টা ইলেকট্রন আসতেছে per unit time. Okay, let's say there are 10 electrons per second coming at this point from the battery. যখন এখানে আসো দেখো তো there are two pathway না, এখানে একটা রাস্তা আছে আবার এখানে একটা রাস্তা আছে। তাহলে রাস্তা কয়টা আছে? এখানে দুইটা রাস্তা, more than one pathway। এই ধরনের সার্কিটকে আমরা বলি parallel circuit. What do we call them? We call it parallel circuit. What does that mean? There is more than one pathway. There is more than one pathway. There is more than one pathway for the current to flow. Okay, so the details about series and parallel circuit we will learn them later, but as of now let us understand যদি more than one pathway থাকে we call it parallel circuit, and if there is only one pathway like in here, okay, there can be one bulb or there can be two bulbs, okay, এমন যদি থাকে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? we call it তোমার series circuit. We call this series circuit মানে একটাই রাস্তা থাকবে, more than one pathway, that is a parallel circuit. So remember last class we learned about how to form a circuit. Circuit এর জন্য we need a power source যেটা আমরা ব্যাটারি দিয়ে করতে পারি, ঠিক আছে? তারপরে আচ্ছা আরেকটা যে জিনিস বলতেছিলাম, let's say তোমার লাইট বাল্ব দিলে তুমি এখানে, আচ্ছা I will explain all of this later. হ্যাঁ আনাস কামাল, আমি জাস্ট আজকে একটু আউটলাইন অফ সিরিজ এন্ড প্যারালাল দিচ্ছি। সো কেন এটা সেম না, সিরিজে কারেন্ট সেম থাকে, প্যারালাল ভোল্টেজ সেম থাকে। সো উইল বি লার্নিং দিস থিংস লেটার অন, প্রবাবলি নেক্সট ক্লাসে, পরের ক্লাসে হোপফুলি ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, লেটস সে তুমি এখানে একটা ব্যাটারি দিলা, 3 ভোল্টের ব্যাটারি। 3 ভোল্ট মানে কি 3 জুল পার কুলম। এখন তুমি একটা লাইট বাল্ব কানেক্ট করলে, লাইট বাল্বটা হচ্ছে এইরকম। লাইট বাল্বের কি থাকে? দ্য লাইট বাল্ব হ্যাজ গট এ রেজিস্ট্যান্স। লাইট হ্যাজ গট এ রেজিস্ট্যান্স। তো তুমি যদি চিন্তা করো লাইট বাল্বটা এভাবে আমরা ড্র করতে পারি। লাইট বাল্বের মধ্যে কি থাকে? দেয়ার ইজ সাম, this is a resistance that opposes the flow of charge. What does the resistance do? Opposes flow of charge. ঠিক আছে, এখন মনে করো এখানে কোনো লাইট বাল্ব আসলো, 3 জুল পার কুলম নিয়ে আসলো, প্রত্যেকটা চার্জ 3 জুল নিয়ে আসতেছে, 3 জুল নিয়ে আসতেছে। ঠিক আছে, কারণ যখন এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, সো লাইটটা, কারেন্টটা কিন্তু বা চার্জটা কিন্তু এত ইজিলি ফ্লো করতে পারবে, একটু কষ্ট হবে। ঠিক আছে, একটু যে কষ্ট হচ্ছে, ওর যে 3 জুল আছে এই 3 জুলটা এখানে দিয়ে দিবে। বুঝাতে পারছি? আরেকবার বলি, এখানে যে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, that's my light bulb. Okay, where the light bulb has got some resistance. Okay, and এই রেজিস্ট্যান্সটা যদি না থাকতো তাহলে কি হতো, বা থাকাটার সিগনিফিকেন্সটা কি? as the light bulb has got some resistance, এই চার্জটা এখান দিয়ে যেতে একটু কষ্ট হবে না বলো তো? তোমার রাস্তাটা যদি স্মুথ থাকে, if the road is smooth you can pass very easily. Okay, if the road is তোমার smooth you can pass very easily. Okay, but if since this light bulb has got some resistance, এখান দিয়ে যাওয়াটা কিন্তু এত ইজি হবে না চার্জটার জন্য, বুঝছো? For the charge to come over to go through this path, for the charge to go through this path is not so easy. তো এখান দিয়ে যেতে কি কিছুটা এনার্জি লস হবে এবং আস্তে আস্তে এনার্জি খরচ হবে, জিনিসটা আস্তে আস্তে যাবে। এখানে সব এনার্জি দিয়ে দিবে লাইট বাল্বটা, দ্যাটস মাই লাইট বাল্ব। ওকে, তারপর এখানে যখন এনার্জি দিবে তখন লাইট বাল্বটা গ্লো করবে, তারপর তুমি পাস করে চলে যেতে পারবা। বুঝতে পারছি? What if there is no light bulb or there is no resistance in this circuit? সিম্পলি আমি কি করছি, এখানে কানেক্ট করে দিয়েছি, তাহলে 3 জুল পার কুলম। এখন দেখো তো এই পাথে কি কোনো রেজিস্ট্যান্স আছে বলো তো?
ওখানে কিন্তু লাইট, ফর এক্সাম্পল লাইট বাল্বের কথা যদি চিন্তা করি, এটা একটা রেজিস্ট্যান্স ছিল, সো চার্জটা আস্তে আস্তে ফ্লো হচ্ছিল, সব এনার্জি কিন্তু একবারে ফ্লো হতে পারতো না। বাট if the light bulb is like, if there is no light bulb or no resistor in this circuit, let's say like in here, তাহলে কি এখানে কোনো no resistance, right? No resistance আছে, রেজিস্ট্যান্স যদি না থাকে, charges can flow very easily, charges can flow very easily, right? As there is no resistance, charges গুলো চিন্তা করো, চার্জেস গুলো কি ক্যারি করে, they carry energy, the charges carry energy along with them. Okay, since there is no resistance, all the charges will flow very fast and take away all the energy of the battery. Okay, no resistance যদি থাকে, the charges can flow very easily and fast and transfer all the energy. And transfer all the energy quite fast. Quite rapidly. এনার্জিটাকে ওরা কি করতে পারে, খুব র্যাপিডলি ওরা কি করে নিবে, ক্যারি করে নিবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট যেটা হবে, দ্য ব্যাটারি উইল ডাই আউট কুইকলি। ওকে, দ্য ব্যাটারি উইল ডাই আউট কুইকলি। ওকে, উই কল দিস এ শর্ট সার্কিট। এটাকে আমরা কি বলতেছি, শর্ট সার্কিট। শর্ট সার্কিট মানে কি, বেসিক্যালি তুমি একটা লাইট বাল্ব, একটা ব্যাটারি নিলাম, হ্যাঁ, yes, in the circuit these wires have a resistance but they have very small resistance. আমরা ধরে নিই কানেক্টিং যে ওয়্যারগুলো থাকে, এই যে কানেকশনটা যে দিচ্ছি, কানেক্টিং যে ওয়্যারগুলো থাকে, আমরা ধরে নিই ওদের নেগলিজিবল রেজিস্ট্যান্স থাকে, বাট ইন রিয়ালিটি they have got some resistance. Okay, in reality they have got some resistance. So if you think, if you take a battery, let's say if you take a battery, let's say এটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ, এটা হচ্ছে তোমার নেগেটিভ। ওকে, ব্যাটারির দুই মাথায় যদি তুমি দুটো তার কানেক্ট করে দাও, যাতে এই ওয়্যারে কিন্তু কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই বা থাকলেও খুবই কম, তাহলে কি হবে, এট এ টাইম সবগুলো চার্জ এট এ টাইম ফ্লো করে যাবে না, সিন্স দেয়ার ইজ নো রেজিস্ট্যান্স, সবগুলো চার্জ খুব ফাস্ট ফ্লো করবে একসাথে। এত ফাস্ট যদি সবগুলো চার্জ ফ্লো করে, সবগুলো এনার্জি ক্যারি করে নিয়ে যাবে, অ্যান্ড দিস ক্যান কজ দ্য সার্কিট টু বিকাম ভেরি হিটেড আপ। ওকে, অ্যান্ড ক্যান ক্যাচ ফায়ার অ্যাজ ওয়েল। শর্ট সার্কিট যদি কোথাও হয়, ওকে, বেসিক্যালি তুমি পজিটিভের সাথে নেগেটিভটা কানেক্ট করে দিলা, পজিটিভের সাথে কি করে দিলা, নেগেটিভটাকে কানেক্ট করে দিলা, তখন এটাকে হবে শর্ট সার্কিট। শর্ট সার্কিট যদি আমরা কি বলছিলাম, ইট উইল ট্রান্সফার অল দ্য এনার্জি কোয়াইট র্যাপিডলি। ওকে, তো এটা যদি হয় তাহলে এটা অনেক প্যারা আছে। প্যারাটা হচ্ছে কি, ও কানেক্টিং ওয়্যারস গুলোতে দিয়ে দেয়, এই যে ওয়্যার গুলো আছে না, এই ওয়্যারের মধ্যে এনার্জিটা দিয়ে দেয়, তখন ওয়্যারটা অনেক গরম হয়ে যায়। বুঝতে পারছি? তখন যেহেতু আর কোথাও দেওয়ার জায়গা নেই, নর্মালি তো রেজিস্ট্যান্স থাকলে ওই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার জন্য ওইখানে এনার্জিটা খরচ হইতো, বাট এখন যেহেতু কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, সো ওরা ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে সবটুকু এনার্জি কি করে দেয়, দিয়ে দেয়, ট্রান্সফার করে দেয়, তখন ওয়্যারটা কি হয়ে যায়, ইট বিকামস ভেরি হট। ওকে, ট্রান্সফার অল দ্য এনার্জি কোয়াইট র্যাপিডলি লিডিং টু শর্ট সার্কিট। শর্ট সার্কিট যদি হয়, দিস কজেস দ্য সার্কিট টু বিকাম ওভারহিটেড, to become overheated and might as well catch fire. তোমরা এটা ট্রাই করে দেখো, বাসায় একটা ব্যাটারি নিবা, সো ব্যাটারি নিয়ে দুই মাথায় দুইটা তার কানেক্ট করে দিবে, একটা তার দুই মাথায় কানেক্ট করে দিবে ব্যাটারি, দেখবে যে খুব তাড়াতাড়ি এখানে আগুন ধরে যেতে পারে বা গরম হয়ে যেতে পারে। ওকে, এই জিনিসটা বেসিক্যালি একটা ক্যাচ ফায়ার করতে পারে, বিকজ দেয়ার ইজ এ লার্জ ট্রান্সফার অফ এনার্জি থ্রু দি ওয়্যারস। ওকে, this can cause the wire to become overheated or might as well melt and can cause
ফায়ার। ওকে, লেটস সে তোমার কাছে একটা লাইট বাল্ব আছে, লাইক ইন হিয়ার। ওকে, like in here, light bulb has got some resistance, right? Light bulb has got some resistance. So আমি যদি এটা ড্র করি, light bulb has got some resistance. So কারেন্ট যদি পাঠাই, যেহেতু একটাই রাস্তা আছে, কারেন্টটা পুরোটা এখান দিয়ে এভাবে চলে যাবে। So what kind of a circuit is it? বলো তো স্যার। This called তোমার সিরিজ সার্কিট। এটাকে আমরা কি বলতেছি তোমার সিরিজ সার্কিট, মানে একটাই রাস্তা। এখন আমি কি করলাম, আমি যেটা করতেছি, আমি একটু 2 নাম্বারই করলাম, বা আমি একটু লেটস সে ইউ আর আ চাইল্ড এন্ড ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু প্লে অ্যালং উইথ দিস সেটআপ। হোয়াট ইউ ডু, লেটস সে তুমি লাইট বাল্ব তো নিলা, ঠিক আছে, কানেকশনটাতে একটু ঝামেলা করে দিলাম। ঝামেলাটা কেমন করলা, এই লাইট বাল্বের দুই সাইডে দুইটা ওয়্যার কানেক্ট করে দিলাম। বুঝছো? বাই দ্য ওয়ে, এগুলো কিন্তু কোশ্চেন পেপারে আসবে। দুই সাইডে দুইটা কি করে দিলাম, ওয়্যার কানেক্ট করে দিলাম। ওকে, তাহলে চিন্তা করো, চার্জেস গুলো পজিটিভ নেগেটিভ, কারেন্ট এখান থেকে ফ্লো করবে, এখানে আসবে, এখানে আসবে। ওকে, সো আমি যদি চিন্তা করি, কারেন্টটা যখন এখানে আসবে, देयर इज मोर देन ওয়ান পাথওয়ে, ইদার এটা স্ট্রেট যেতে পারে অর এটা নিচে আসতে পারে, দুই জায়গায় এক জায়গায় যেতে পারে। বুঝছো? লাইট বাল্ব যদি আমি চিন্তা করি, লাইট বাল্ব হ্যাজ গট সাম রেজিস্ট্যান্স, আর আমি কি করলাম, এখানে একটা ওয়্যার কানেক্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, এখানে কি করলাম, দেখো লাইট বাল্ব মানে কি, লাইট বাল্ব মানে হচ্ছে এখানে একটা ইট হ্যাজ গট সাম রেজিস্ট্যান্স এন্ড দুই সাইডে আমি একটা ওয়্যার কানেক্ট করে দিলাম। ওকে, সো ওয়্যারটা যে কানেক্ট করলাম, তাহলে চিন্তা করো, চার্জটা মনে করো ব্যাটারি থেকে আসলো, ব্যাটারি থেকে আসলো, ব্যাটারি থেকে আসলো, ব্যাটারি থেকে আসলো, এন্ড ইট হ্যাজ গট টু পাথওয়ে, ইদার ইট ক্যান গো স্ট্রেট অর ইট ক্যান গো ডাউন বিলো ওভার হিয়ার, দেন ভিতর দিয়ে যেতে পারে এখানে। তো কোন পাথটা ফলো করবে কারেন্ট, বলো তো? হুইচ পাথ উইল দ্য লাইট বাল্ব গ্লো, বলো তো? উইল দ্য লাইট বাল্ব গ্লো, ক্যান এনিওয়ান টেল মি? এই লাইট বাল্বটা কি জ্বলবে? আগে যেরকম এখানে লাইট বাল্বটা কিন্তু জ্বলতো, ওকে, উইথ দ্য প্রিভিয়াস সেটআপ লাইট বাল্ব উড হ্যাভ গ্লোন, ঠিক আছে। বাট ইফ ইউ শর্ট সার্কিট দিস লাইট বাল্ব, শর্ট সার্কিট করে দিলাম মানে লাইট বাল্ব দুই সাইডে দুটো ওয়্যার কানেক্ট করে দিলাম, তো চার্জটা যখন আসবে ও দেখবে যে এই রাস্তায় দেয়ার ইজ হাই রেজিস্ট্যান্স, এই রাস্তা এখানে কি আছে হাই রেজিস্ট্যান্স, আর এখানে আছে তোমার নো রেজিস্ট্যান্স, এখানে তোমার নো রেজিস্ট্যান্স আর ওখানে আছে তোমার হাই রেজিস্ট্যান্স। তাহলে চার্জটা কোন দিকে ফ্লো করতে যাবে? অবভিয়াসলি এখানে নো রেজিস্ট্যান্স, রাইট? উই ক্যান রাইট আ লাইন, চার্জেস always try to flow more in circuit where there is less resistance, যেই সার্কিটে যেখান দিয়ে রেজিস্ট্যান্সটা সবচেয়ে কম থাকবে ওই পাথ দিয়ে চার্জেস গুলো ফ্লো করতে যাবে। দেখো তো চার্জেস গুলো যখন এখান দিয়ে আসছে, সে ইদার স্ট্রেট যেতে পারে আর ডাউন বিলো আসতে পারে, বাট কোনটাতে তার জন্য ইজি হবে? এই রাস্তাটাও, উপরের রাস্তাটা দেখতেছে অনেক ব্রোকেন, রাইট? উপরের রাস্তাটাও কি দেখতে পাচ্ছ অনেক ব্রোকেন, তো উপর দিয়ে যেতে সে যাবে না। বাট নিচের রাস্তাটা যদি একদমই কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই, সবগুলো কারেন্ট আসলে নিচে দিয়ে পাস করে চলে যাবে, এখান দিয়ে পাস করে আবার এখান দিয়ে চলে যাবে। So this can cause the wire to become very heated up and light bulb টাও জ্বলবে না। Okay, will the light bulb glow? No. Okay, so we're calling it a short circuit as well. So একটা জিনিস লিখে নাও, if a light bulb is short circuited, is short লাইট বাল্বকে যদি তুমি শর্ট সার্কিটে করে দাও, if a light bulb is short circuited, তাহলে কি হবে? It will not glow, it will not, লাইট বাল্বটা কি হবে না, তোমার কাজ করবে না, লাইট বাল্বটাকে যদি তুমি শর্ট সার্কিট করে দাও। বুঝা গেছে?
সো এই শর্ট সার্কিটে কিন্তু অনেক কোশ্চেন পেপারে আসে, ঠিক আছে? এই তো আমি তোমাকে একটা কানেকশন দিলাম। So there are two switch, S1 and S2. Let's say there are two switches open. Let's say S1, S2. Okay, there are two switches in here. Okay, switch 1 and switch 2. It let's say open, open. এটা okay, এটা হচ্ছে লাইট বাল্ব 1, let's say লাইট বাল্ব 1, এটা let's say লাইট বাল্ব 2. কখন কোন লাইটটা জ্বলবে এটা বলতে হবে, ঠিক আছে? লাইট বাল্ব 1, লাইট বাল্ব 2. ওকে, সো কখন কোন লাইটটা জ্বলবে এটা আমাকে বলতে হবে। লেটস সে দুইটা সুইচই ওপেন, লেটস সে বোথ দ্য সুইচেস আর ওপেন। তাহলে চিন্তা করো তো, সুইচ যদি ওপেন থাকে, মেইন সুইচ কিন্তু এটা, দিস ইজ দ্য মেইন সুইচ। এই সুইচটা যদি ওপেন থাকে, এখান থেকে কি সার্কিটে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতে পারবে না। এই সুইচটা যদি ওপেন থাকে তাহলে বোথ দ্য লাইটস উইল বি অফ। ওকে, বোথ দ্য লাইটস উইল বি কি হবে বলো? বোথ দ্য লাইটস উইল বি তোমার বেসিক্যালি অফ। এটা L1 অফ থাকবে এন্ড L2 ও তোমার অফ থাকবে। আচ্ছা, আই উইল শো ইউ, ঠিক আছে? লেটস সে আমি সুইচ 2টা, এখন সুইচ 1টা ক্লোজ করলাম। লেটস সে আই ক্লোজড সুইচ 1 এন্ড ওপেন মেড সুইচ 2 অ্যাজ ওপেন, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে দেখি তো, সুইচ 1টা হচ্ছে তোমার ক্লোজ। ওকে, সুইচ 1টা কি হবে তোমার ক্লোজ হবে, লেটস সে। ওকে, বাট সুইচ 2টা ওপেন। তাহলে চিন্তা করো তো, কারেন্ট ফ্লো করবে এখন মেইন সার্কিটে, এখান দিয়ে আসলো, এখান দিয়ে আসলো, এখান দিয়ে আসলো, এখান দিয়ে আসলো। এখন এখান দিয়ে যখন কারেন্টটা আসছে, L1টা তো ওপেন হইতেছে বুঝতেছি, বিকজ দিস ফর্মস এ কমপ্লিট সার্কিট। ওকে, L1 দিয়ে যখন আসলো, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, that either it can go straight or it can come down below over here. ওকে, স্ট্রেইট যদি যায়, চিন্তা করো তো, নিচে দিয়ে কি যেতে পারবে? নো, বিকজ দিস সার্কিট ইজ ইনকমপ্লিট। সে কিন্তু নিচে দিয়ে যাবে না, তাহলে সে কোন দিক দিয়ে যাবে? উপর দিয়ে যাবে। উপর দিয়ে যখন যাবে তখন লাইট বাল্ব 2টাও কিন্তু কি হবে? অন হবে। 2টাও অন থাকবে আর 1 তো আগে থেকেই অন। অলরাইট, মেক সেন্স? L1 ও তোমার অন থাকবে, L2 ও তোমার কি অন থাকবে। অলরাইট, সো দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট। নাও লেটস সে সুইচ 1 ক্লোজ, switch 2 close. So what will happen in this case? Let's say if you close switch 2, 1 to close bollam, if you close switch 2, what will happen? Let's say if you close switch 2, if you close switch 2, তাহলে কারেন্ট এখান দিয়ে আসলো, এখান দিয়ে আসলো, এখান দিয়ে আসলো, এখান দিয়ে L1 তো জ্বলবে বুঝতেছি, L1 will be তোমার on, but L2 টা যদি চিন্তা করো, দেখো তো স্যার, either the current can go either straight, the current can either go straight or it can come down below, and the L2 has got a high resistance, or it has got a resistance, but in the, if there, since this circuit is short circuited, so এই লাইট বাল্ব দিয়ে কোনো কারেন্ট যাবে না, and নিচে দিয়ে যে কমপ্লিট পাথওয়ে আছে, the current will basically flow this way and go out. So light bulb 2 এর ভিতর দিয়ে কিন্তু কোনো এনার্জি যাবে না, so light bulb 2 will be basically turned off. So we can investigate this setup, okay, using the FET, okay, that I showed you last class. So let me try to okay, now let's say
both the switches are open. Okay, as I said over here, S1 open, S2 open, তাহলে কিন্তু একটা লাইট বাল্বও জ্বলতেছে না। ওকে, let's say the second option, S1 is close, হ্যাঁ এটা জ্বলতেছে এখন, হ্যাঁ S1 is close, S2 is open। ঠিক আছে, তাহলে দেখছো দুইটা লাইট বাল্বই জ্বলতেছে। ক্যান ইউ সি? S1 is close, see this is switch 1, switch 1 is closed but switch 2 is open। তাহলে কি হচ্ছে, কারেন্টটা এখান থেকে যখন আসতেছে, let's look at the electrons। ওকে, আচ্ছা, তুমি একটু ওই যে আউটপুটটা একটু দেখো, ওখানে ভিডিও কোয়ালিটিটা একটু চেঞ্জ করে দাও। ভিডিও আমি এখানে ঠিক মতোই দেখতে পাচ্ছি, আই থিঙ্ক। ওকে আনাস, দেখো তাহলে S1 is open, S2 is close, সরি S1 is close, S2 is open। তাহলে ইলেকট্রনগুলো এখান থেকে আসতেছে, এখান থেকে আসতেছে, এখান থেকে আসতেছে। লেটস সে এখানে এসে লাইট বাল্ব 1টা তো জ্বলতেছে, বুঝতেছি। এখান দিয়ে যখন আসলো, can either come down below or it can either go straight। Since the down below there is no complete circuit, okay, since the circuit is incomplete, so it will basically go straight। বুঝতে পারছো? it will basically go তোমার straight। ওকে, স্ট্রেট চলে যাবে। সো ক্লিয়ারলি কি বুঝতে পারতেছো স্যার? Hopefully now you guys can see clearly। ঠিক আছে, সো একটু যদি দেখো, now let's see if I close S1 and open it, এটা তো দেখলাম both the light bulbs are now turned on। okay, both the light bulbs are now turned on। okay, আচ্ছা, নেক্সট এসে এটাও ক্লোজ করে দিলাম, এটাও ক্লোজ করে দিলাম। হ্যাঁ, তাহলে দেখো তো কি হয়। S1 is open, S2 is closed, none of the light bulbs will glow। You are correct, Ramisa। ঠিক আছে, if let's say you close the lower switch, okay, S2 is closed but S2 is closed, S1 is closed as well। তাহলে কারেন্টটা এখান দিয়ে আসতেছে, so S1 টা জ্বলতেছে, এখান দিয়ে আসতেছে। now it can either go straight or it can go down below। so down below, since this path has no resistance at all and light bulb যেহেতু হাই রেজিস্ট্যান্স, so কারেন্টটা কিন্তু উপর দিয়ে যাবে না, এটা কোন দিক দিয়ে যাবে, তোমার নিচে দিয়েই যাচ্ছে। ওকে, so that's the thing। ওকে, সো এখন কিন্তু লাইট বাল্বটা জ্বলতেছে না। এখন রামিসা যেটা বলছিল, এটা এটা ওপেন, আর এটা ক্লোজ, তাহলে তো এটা যদি ওপেন থাকে তাহলে কোনো কারেন্টই ফ্লো হবে না। ওইটা তো তোমার মেইন সুইচটা যদি ওপেন থাকে তাহলে তো কারেন্ট যাওয়ারই কোনো, মেইন সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো করার জন্য ইট হ্যাজ টু হ্যাভ এ কমপ্লিট পাথওয়ে, এখান দিয়ে সেখান দিয়ে যেতে হবে। সেখান দিয়ে যদি কমপ্লিট পাথওয়ে নাই, সেখান দিয়ে কিন্তু ফর্ম করতে পারবে না। ঠিক আছে, সো এভাবে ডিফারেন্ট কম্বিনেশনস অফ সিরিজ সার্কিট আমরা এভাবে ফর্ম করতে পারি। বুঝছো, ডিফারেন্ট কম্বিনেশনসের সার্কিটগুলোকে কি করতে পারি, আমরা বানাতে পারি। ওকে, দ্যাটস দ্য কনসেপ্ট। আচ্ছা, সো আজকে আমরা কি কি শিখলাম, উই লার্ন অ্যাবাউট সিরিজ সার্কিট। ওকে, উই হ্যাভ লার্ন অ্যাবাউট তোমার সিরিজ সার্কিট অ্যান্ড উই হ্যাভ লার্ন অ্যাবাউট তোমার প্যারালাল সার্কিট। ওকে, series circuit and parallel circuit। Series means there is full pathway, complete pathway for the current to flow, and parallel means there is more than one pathway for the current to flow। Concept clear everyone? একটু বলো। আচ্ছা, সো শর্ট সার্কিটের ব্যাপারটা কি আমি তোমাদেরকে বুঝাতে পারছি? Are you guys able to understand about what is a short circuit and what is not? Okay,
So coming back to what we have learned today, we learned series parallel and এগুলো বুঝলাম। নেক্সট প্যারালালও দেখালাম, সার্কিট সিম্বলসটা দেখালাম। আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের কাছে দেখাবো, সেটা হচ্ছে টাইপ অফ ম্যাটেরিয়ালস। ওকে, আচ্ছা ও ফার্দিন একটা কোশ্চেন করছে লাইট বাল্বের পরে যদি আরেকটা, তো ওইটা তো অ্যান্সারটা করছি, ওটা লাইট হবে, হ্যাঁ হবে, দুইটা হাফ দা ভোল্টেজ পাবে। হোয়াট ফ্যাক্টরস মেক দ্য লাইট বাল্ব গ্লো ব্রাইট অর মোর এফিশিয়েন্ট? আচ্ছা, সো ফ্যাক্টরস গুলো হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি এখানে যত বেশি ভোল্টেজ দিতে পারবা, লাইট বাল্বকে যত বেশি ভোল্টেজ দিবা এন্ড যত বেশি কারেন্ট দিবে লাইট বাল্বটা তত বেশি ব্রাইটার জ্বলবে। ঠিক আছে, লাইট বাল্বের রেজিস্ট্যান্স যত বেশি থাকবে, ওকে, লাইট বাল্বটা তত ব্রাইটার জ্বলবে। ওকে, এগুলো আমরা দেখবো আস্তে ধীরে, সব গুছিয়ে দেখবো। টাইপ অফ ম্যাটেরিয়ালটা আগে একটু বুঝি। There are three types of material. One is তোমার conductor, okay, the other is তোমার insulator, okay, the third is তোমার semiconductor. Okay, so conductor বলতে আমরা কি বুঝবো? Okay, now আচ্ছা, so what do you understand by a conductor? Conductor materials, দেখো প্রত্যেকটা অ্যাটমের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, all the atoms, for example sodium, all the atoms have got some electrons with them. Okay, all the atoms have got some electrons with them. Okay, okay, so কিছু কিছু অ্যাটমের মধ্যে এই ইলেকট্রনগুলো টাইটলি বাউন্ড থাকে, কিছু কিছু ইলেকট্রনসের অ্যাটমসের মধ্যে ইলেকট্রনস আর দে আর ফ্রি টু মুভ। ওকে, so for example let me give you a simple example. Okay, conductors are materials যেখানের মধ্যে the electrons are tightly the electrons are free to move. Okay, the electrons are free to move, or we can say they are delocalized. They are, or we can, the electrons are free to move, or we can say they are delocalized. Okay, so free to move যেহেতু ওরা, since they are free to move, so they can conduct electricity. Since electrons are free to move, since electrons are তোমার free to move, okay, so they can conduct electricity. Current or electricity. ঠিক আছে, বেসিক্যালি কি হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল মাই টুপি, ওকে, কনসিডার আমি এখন তোমাদেরকে, কেউ যদি আমাকে একটা ব্লো করে, লেটস সে ইফ মাই টুপি উইল ইজিলি ব্লো অফ মাই হেড, এমন যদি হয়, ঠিক আছে, আমি হাঁটতেছি, হাঁটার মধ্যে টুপিটা খুলে পড়ে গেল, ঠিক আছে, এমন যদি হয়, দ্যাট মিনস মাই টুপি ইজ নট ভেরি স্ট্রিক্টলি ইজ নট ভেরি টাইটলি স্টাক টু মাই হেড, এমন না, ঠিক আছে, ইফ ইট ইজ নট ভেরি টাইটলি স্টাক টু মাই হেড, ইট ক্যান ইজিলি মুভ অফ মাই হেড. So that's like a conductor. Conductor means হচ্ছে the electrons are free to move. Okay, they are delocalized. Since they are free to move, so they can easily conduct electricity. এক জায়গা থেকে ওরা ইজিলি আরেক জায়গাতে ফ্লো করে যেতে পারে। আর ইনসুলেটেড হচ্ছে উল্টাটা। এসে আমি আমার টুপিটাকে টাইট করে ধরে রাখছি, ঠিক আছে, একদম তুমি টানাটানি করলে আমার টুপি দিব না, ঠিক আছে, দ্যাটস লাইক এন ইনসুলেটর। ওকে, ইনসুলেটর কনসেপ্টটা কিছু, দ্য ইলেকট্রনস আর টাইটলি বাউন্ড টু দ্য অ্যাটম, দে আর নট ফ্রি টু মুভ। ওকে, what happens in an insulator, the electrons are tightly bound to the atom. দেখো ইলেকট্রন কিন্তু সব অ্যাটমস এর মধ্যেই থাকে, মেক সেন্স, all the atoms have got electrons. Okay, in some atoms the electrons are free to move, that makes those elements conductor, or that make those substances conductor. For example metals, for example we can say metals are good conductor. Okay, metals are good conductor. বুঝতে পারছি, বাট ইনসুলেটরের মধ্যে কাহিনী কি হচ্ছে, লেটস সে
Here is my 2p. বাট আমার টুপিটা আমি টাইট করে ধরে রাখছি, তোমরা কেউ এটা টেনে নিতে পারবা না, বুঝছো? টুপিটার সিস্টেমটা বুঝছো? টুপিটা কেউ টেনে নিতে পারবে না, টাইট করে ধরে রাখছি। So since it is not able to move. So what happens in an insulator? The electrons are tightly bound to the atom. Bound to the atom. Okay. So they are not free to move. And hence cannot conduct electricity. বুঝতে পারছি? কন্ডাক্টরের মধ্যে কি আছে? ইলেকট্রনস আর টাইটলি, কন্ডাক্টরের মধ্যে কি আছে? The electrons are free to move, so they can easily conduct electricity. Whereas in an insulator, the electrons are tightly bound to the atom. So it's like আমার টুপিটা খুব টাইট করে আমি ধরে রাখছি, তোমরা কেউ নিতে পারবে না টানাটানি করলেও। So এই জন্য since the electrons are not free to move, okay, so they cannot conduct তোমার electricity. ঠিক আছে? Is everyone able to understand? ঠিক আছে, তাহলে আজকে তাহলে এতটুকুই থাকুক। That's it for today. I hope that you guys are able to understand clearly. সবকিছুই বুঝছো আজকে আমরা কন্ডাক্টর, ইনসুলেটর, জাস্ট আরেকটা আছে সেমিকন্ডাক্টর এর নেক্সট আছে ইনশাআল্লাহ। কন্ডাক্টর, ইনসুলেটর এগুলো শিখলাম, কি ধরনের সুইচ কম্বিনেশন হলে কেমন ভাবে কোন লাইটটা জ্বলবে না জ্বলবে। We learned that. We learned about what is a short circuit. We learned how actually current flows in a circuit. Current flows from positive terminal to negative terminal. It gets energy from the battery. Okay, and along the way, if there is a resistor or if there is a light bulb, it passes that energy to the light bulb or that resistor. If there is no resistance at all, we call it a short circuit. Let's say এখানে যদি আমরা করি, let's say এগুলা delete করে দিই সব। কানেক্ট করে দিলাম। if I close the switch, এখান দিয়ে সবগুলো কারেন্টটা কি হয়ে যায়? তোমার ফ্লো হয়ে চলে যাচ্ছে। ওকে, but let's say if I happen to remove the bulb, okay, if I happen to remove the bulb and then connect this, তাহলে দেখছো there is a fire over here. Since there is no resistance at all in the circuit, the electrons flow very very fast, and this causes the connecting wires to become heated up very rapidly, and it can as well cause a fire. Okay, so that's what we learned, short circuit. Okay, so that's it for today, and we also learned about the series circuit, parallel circuit. The details about the series circuit, parallel circuit we will learn next class or the class after that. But one thing we learned, series circuit there is only one pathway, and parallel circuit means there is more than one pathway. Okay, তো তোমাদের যত কোয়েরিজ ছিল আমি মোটামুটি I tried to answer, but you can answer more of your question by going to this website FET and try to kind of organize different kinds of circuit and see how it works. Okay, so that's it for today. Assalamu alaikum and take care.